15 క్యాన్సర్స్ కవర్ చేసాము. ఎక్కువ భాగంగా మనకి భారతదేశంలో బ్రెస్ట్, రొమ్ము క్యాన్సర్, దెన్ పెద్ద పేగు క్యాన్సర్, ప్రాస్టేట్, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల లైఫ్ స్టైల్ లైక్ స్మోకింగ్ చేసేవాళ్ళు, ఆల్కహాల్ ఆర్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ దిస్ విల్ బి అ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. రెగ్యులర్గా హెల్త్ ప్యాకేజెస్ చేసుకోవడం కాకుండా ఒకసారి జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్తో కలిపి చేయించుకుంటే మనం ఏవే క్యాన్సర్స్కి ఎక్కువగా మనకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో దీనిలో తెలుస్తుంది. సో తర్వాత సంవత్సరం నుంచి మనం రెగ్యులర్ హెల్త్ ప్యాకేజెస్తో ఫాలో అప్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టెస్ట్ చేయడం వల్ల క్యాన్సర్కి సంబంధించి అంటే క్యాన్సర్ వస్తుందని ఎలా డిటెక్షన్ అంటే మనకి ఈ క్యాన్సర్ మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అని తెలియటం వల్ల ప్రాగ్నోసిస్ మనకి బెటర్ ఉంటుంది. అంటే ముందలే ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు క్యాన్సర్ బయటపడుతుంది మనకి. దానివల్ల మన ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ ముందలే స్టార్ట్ చేస్తారు. సో యువర్ లాంగివిటీ అంటే క్యాన్సర్ వచ్చినా కూడా 5 ఏళ్ళు బ్రతికే కన్నా 10 ఏళ్ళు బ్రతకడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బ్రెస్ట్ అండి ఆర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ప్యాప్స్మియర్ చేయటం వల్ల సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ కార్సినోమా ఇన్ సిటు అండి. అంటే స్టేజ్ 1 క్యాన్సర్ కన్నా ముందర వచ్చే క్యాన్సర్ అది. సో అది చేయటం వల్ల అండ్ వెన్ దే రిమూవ్ యువర్ యూట్రస్ సో యువర్ ప్రోగ్నోసిస్ ఆల్మోస్ట్ 100% అవుతుంది. Breast is another area. I think for women, being a woman myself, I think breast, cervix cancers matram chana early ga detect cheytam valla prognosis is chana baaguntadi. Almost like a full life is what I could say. What is the veracity of this DNA testing? DNA testing probably I think Anu will. So I think there how work it is. So I think there are multiple types of DNA testing. I think what we are looking over here is more as a predisposition to cancer, not a diagnostic thing. So what we are trying to help them understand is to say if someone has a higher risk of getting a particular type of cancer, and these are based on what we call as the markers are what we call as single nucleotide markers, and we take multiple of that and then help them assess the risk. But I think when we combine that with family history, your lifestyle, and now also the biochemical test, I think it becomes far easier to understand the outcome of how to actually prevent and create a more healthier lifestyle. So I think you asked the question whether what age can this be done. The genetic part can be done at birth also because you're not really changing your genetic makeup, at least the hereditary one. I think what does change in cancer is the somatic mutations, and that needs to be done as and when it develops. If you are looking at it from a diagnostic perspective, but the one that we are putting in this package is more on the hereditary cancers, and that is not going to change. So you could do this on a baby, and that won't change throughout their life. Who developed this tool? The genetic screen is the genetic packages is what Map My Genome does. We have been working in the field of genomics for about 20 years now, and we've created our own IP, our own intellectual property in this space in terms of the algorithm for predicting risk for these cancers. Is it patented? Yes, it is patented. We have a patent. It's on the name of the algorithm is called SNAPPy. That is looks at all the markers, especially on the Indian population, and assigns those. In other countries, is it more controlled? Yes, in other countries, I think genetic testing has become much more prevalent. I think primarily because it was available much earlier to them. Directly to consumers also, I think since 2006 onwards, it's been there in the US. I think today, the last few years, we've seen a dramatic increase in the number of tests that have been done in this space. We are also seeing that post, let's say, doing a genetic counseling, you'll also find that people will want to do also maybe a more advanced testing on the genetic screen there. In the West, I think a lot of times the insurance companies have also covered testing. What could be the other use cases apart from cancer? So genetic testing is useful for multiple different areas. We have actually, at MapMagino, we also look at 100 conditions, not just only on cancer. We also look at other health conditions. For instance, our product Genome Patri covers pretty much the entire body, and we look at things whether it is risk for diabetes, cardiovascular, whether it is neurological, psychiatric, and so on. So it covers pretty much most of the body. You can look at many different things from a genetic perspective. Anyone else in the country is offering it? Yes, there are few companies that offer. Now, there are differences in the way that you are looking at genetic risk. I think we are doing mostly the overall health risk.
but we also do diagnostics, which is exome sequencing and whole genome. You find that there are more companies that are doing on the sequencing side once cancer is detected to understand what the response to the disease is. But I think in terms of saying who is doing more on the understanding from the risk much early on, I think that's something that we have been focused on. And I think that's our specialty. I think a lot more people focus on nutrition and fitness and some of those areas, but I think we are looking at it from an overall health perspective, so we cover 100 conditions.